Jumde de Geshe Bhaja Jamba Yandava Zobe Sanjere Bala Shase Demba Deva Shipa Chiden Chima Chibe Deve Kalo Joa Lana Meba Lado Menanje Demba Sanje Chunde Dejawa Shaja Deva La Chanse Lonche Do Jasen Chivo Demba Jumde de Geshe Bhaja Jamba Yandava Zobe Sanjere Bala Shase Demba Deva Shipa Chiden Chimba Chibe Deve Kalo Joa Lana Lado Menanje Demba Sanje Chunde Deve Jawa Shaja Deva La Chase Chida Jasen Chivo Demba Jumde de Geshe Bhaja Jamba Yandava Zobe Sanjere Bala Shase Demba Deva Shipa Chiden Chimba Chibe Deve Kalo Joa Lana Meba Lado Menanje Demba Sanje Chunde Deve Jawa Shaja Deva La Chase Chida Jasen Chivo Kante Kanye Sowo Chedamze Sachin de la Kumba de Bone Ngane Jiden de Nan Chuji Son Deze Keba Chela Chaselo Nanda Kuma Chudu Zonzanwa Yishi Jansu Seche Lembo Chan Dawa Jiden Sana Lamlewa Gombo Chunye Chela Chaselo Sinjo Demba Chene Dawe She Sindo Dawa Chela Chaselo Duje Chunda Sipa Samache Nyame Chejin Chela Chaselo Gombo Toje Chedeba Tanje Chumbe Tumba Sona Yunde Jatsu Shim Dije Shela Chaselo Dabyen De Jatawa Je Gire Ngezo Le Jojim Chedu Tendon Chuju War Shiju Chela Chaselo Trone Trove Lamyam De Laba Dala Ratuni Shengi Damba Yundende Kindu Layang Chaselo Sonje Sola Chaselo Choba Chula Chaselo Kindu Chela Chaselo Sona Dadu Kuchaze Chaja Rupa Tamjela Shinde Kunje Chanye Je Luda Baye Namkundo Chodo Debe Chaselo Kamara Rema Medan Juma Sewa Chudan Mena Loda Chuda Dije Chunan De Darda Sonan Deye Tamje Zibaye Kongo Tone Chunje Dade Gada Nada Chive La Trube Sibe Sole Joa Joa Shu Baba Kunjo Sanla Cha Zelo Dige Dage Drpa Dije Nan Chunde De Jabuka Chagu Pongure Ginonge Gindu Chimbo La Chanjo Simbe Gindu Chimbo Ganta Chidu Shude Diye Se Chunde De Samona Washi Chawe Chuji Nandonje Dingen Zela Nyomba Shoso Yande Se Chanjo Simba Simba Chimbo Baba Chire Se Wanjo Shira Jabara Zamir Choba Nila Nomba Tashi Humbo Mabo Dedala Rashi Chodomba Namba Tao Tene Sanji Dinju Seda Dema Sharib Chanjo Simba Simba Chimbo Baba Chireza Wanjola Digi Jumisa Rejaba Kanala Shira Jabara Chimba Samir Choba Choba Duba Dechidala Wacha Digi Jumisa Chanjo Simba Simba Chimbo Baba Chireza Wanchogi Teda Dema Sharada Debula Digi Jumisa Sharib Rejaba Kanala Shira Jabara Chimba Samir Choba Choba Duba Dechidala Namba Tawachadi Pombo Ngabo Teda Jana Shiji Pomba Namba Yandaba Jiso Tau Zotomba Tomba Ni Zozo Sule Tomba Ni Jimayo Tomba Ni Lejo Jimaino Dejimbe Soa Dejedan Namba Shibana Tomba Sharebe Teda
Tobajide Sinyameba Majeba Magaba Chimameba Chimaga Jawa Chawameba Kawameba Washareba Tedavina Tobanila Zome Sawame Dishime Dijename Namrashivame Name Nawame Name Chime Lune Yime Zome Tame Chime Rome Rejame Shime Negi Kame Bani Ijirame Ijan Namrashibi Kamjabade Meba Mareba me Mareba Seba Meba Gashime Gashi Sebe Padurayam Medo Tijindo Domawa Don Kunjoma Goba Lami Ishime Tobane Madabaya Meba Sharebe Tedavina Chanjo Sembana Tobame Bechi Sharaja Parodo Shimbala Teje Nede Sanla Tobame Betrabame Do Shujolo Shindo Deme Nyanyele Debe Tarachito Sanje Tanje Shiraja Parado Shimbala Tene Lana Meba Yanda Bazo Chanjo Mobazo Sanje Sotera Shiraja Parado Shibema Riba Chimbema Lana Mebema Ninya Bada Nyabema Doma Tanjera Beshiva Shibema Mizebana Demba Shiva Jade Shiraja Parado Shibema Meba Teat Gade Gade Para Sangade Bodhiso Shareba Chanjo Samba Samba Jamba Deda Shiraja Parado Chiba Samala Lava Shawa Tene Chumdende Tinge Ele Jande Chanjo Samba Oba Chireza Wanjula Leso Shawa Shine Leso Rejaba Dedi Shina Rejaba Dedi Shine Shida Chije Demba Shinde Shiraja Parado Chiba Samala Chiba Jade Shia Chiba Nanje Jiza Yerama Chumde Deje Dige Katane Seda Demba Sharanda De Buddha Chanjo Samba Jamba Baba Chireza Wanjula Tanjira Debe Korone Dada Lada Mida Lama Yeda Chiza Chibe Jide Yeram Chumde Dijo Sambala Mumba To Teya Gade Para Sangade Bodhi Sova Baba Kunjo Samje Kaye Demba Chibe Tachi Medebe Chotam Che Doba Choje Neba Choje Showa Choje Gere Tondra Choje Showa Dan Nebe Chenta Tiawa Tuba Choje Pesan Sonjo Tashi Tencho Tende Dele Sho Lama Dong Gombo Jizin Jambi Yala Chanzelo Dongi Lo Du Jinye Tinda Nida Nanda Rasari Chinye Dungu Jishe Zicho Nije Toga Devanzi Kanda Sube Sura Mare Meze Dunga Chize Dozo Shuna Beje Taze Yana Kuje Yande So Dota Chido Nimo Nilo Liche Chado Joze Mare Meze Dunya Nirgu Chini Cheze Radina Dunya Aje Saje Taze Yende Luzo Jasi Tuviko Cheta Chetan Juni Chete Dalu Jambi Yonai Du Arapacha Nado
Maharabasana Sanji Chuda Soche Choma La Chancho Bade Dani Chasoche Daji Jisu Jibe Sonanji Dola Pinje Sanji Jubasho Sanji Chuda Soche Choma La Chanjo Bade Dani Chasoche Daji Jisu Jibe Sonanji Dola Pinje Sanji Jubasho Sanji Chudan Soji Chonanda Chanjo Bade Dani Chasoche Daji Jisu Jibe Sonanji Dola Pinje Sanji Jubasho. So, dan azun de la isaro, ta jiban de chusia de isaro. Tan de chu de la dero, garere sewaina, saje sundra bachigdo, je lan dibesums, de ce de la tombe je de ce, ani lamju de ce, ani dibugin de ce, de ce sumje, de noni, ta tombe de la garere sene, je de ce de la, ani niji, Yujin de Sedan, and Yijin de Sus, or to Shini, Nidabo, you would do Teche. So, up until the last class, we covered like the first three parts of the Chittamatra school, the mind-only school. And now we go on to discuss the fourth part, which is the assertion of tenets. And this particular part is further divided into three subchapters. And assertions are divided into three assertions regarding basis, paths, and fruits. And of these three, the first is assertion on the basis. And the assertions on the basis are further divided into two: assertions regarding objects and assertions regarding subjects. Ta tombo yujide ta yujin de susora yote maddu doina ta sanzebel lo chitaje maddu adawina chitanji sina digido yana shiza tanji maddu waina 같이 눈두두 그래서 와이나 진이숨지 노는 두두 그래서 진이숨데 가르스나 군다 용 용접 세아들이 숨지 노는 만 두두 그래서 다디 두두 그래서 알레 tombe generino. So when we talk about the assertions regarding objects, then the Chittamatra school, the mind-only school, they assert that all phenomena or all object of knowledge could be summed up in these three characteristics. 대체 다주 단지 마두아다 보이나 간을 잘 그랬으나 빼는 진이숨진을 만들어도 단 되지 단지 형스 되지기 추강해 봐. 시나디도 뭐 보고 추강해 봐도 가르는 누구 그랬으나 아니 영는 누구 그랬어. 아니 춘이 강해 봐도 가르랬으나 상자발로는 가르래 아니 용접 너는 누구 그랬어. 다 춘이 리신비 아니 주다가 단 그런 디지털이 좋은데 주의 단지 요런데 대니리 시비 주강이 받 가르쳐는 그래서나 어느 군다 세야지 돈을 누르고 그래서 대숨들만 누르고 그래서 두제레드샤. So then
when the Chittamatra school, they talk about these three characters, these three characters, then they say that all compounded phenomena or all things are other powered characters. And then the real nature of phenomena, the real nature of all entity or all phenomena is this thoroughly established nature. And then other than these two characters, then the rest of the other objects of knowledge are imputational characters. 아니 라시 제트바 인시 아니 킬링게레스 콘상가 주간지 요아이네 지도 연의 진이 성과데 다 간주레스나 롱인이 트바다 아니 라시 제트바 킬링게레스 이나요 콘숨 농제라 아니 데바트마드게 아니 치바 요레스나 어때 치바 용거레스야 대지리샤. So these three natures or these three characters, which are other powered nature, thoroughly established characters, and the imputational nature or characters. They say that these three natures or these three characters exist in their own right, and these three exist inherently. But even though they assert like these three exist in their own right and exist inherently, then among these three characters, they differentiate between these three characters on the basis of whether they truly exist or not. Even though they assert that these three natures exist in their own right and exist inherently, but among these three characters or natures, they differentiate between them by saying some of these exist truly and some of these do not exist truly. 대체 다 대상보다 롱윈이 트바도 롱시 트바 건강 killing 얘나요 덴바 트마르기 제바 요레스 다 제바 건리치 그래서나 다 진이순데 군다 덴바 메바동 영어도 여전히 덴바도 트반 되비치스 다 산지빌로 제바 때리 진이승이 제바가 덴바 트마르기 제바 가라서는 진이순도 군다 영어로 숨진도 디노니 군다데 덴바 메바레 덴바 마려 바레스 영어도 여전히 가라서나 아니 덴바 트바레스 오 진이승 덴바 트마르기 제바데 오트리치니 용거레스 대체제. So if they differentiate between these three characters in this way, then they assert that out of these three imputational natures do not exist truly, whereas thoroughly established natures and other powered natures exist truly. 비체스 단단바 마드 다데 마시츠니 다 가르스나 디 치니 시용도 군다기 치니 가르레 얘네 시용기 치니다 아니 용도기 치니 마시용데 다 동복군다 세아데 가르지 샤고레스나 단단바 마드주 또비 모트바도 군다지 치니 군다 세아데 단단바 마드 나요 아니 가르 또비 모 그트바데 가르레 또비 모팅고 또비 모레 트바스고라타 또비 모드 트바데 아니 가르레스나 군다 세아데 동복군다기 치니 세아데 단단바 마드바 이나요 또비 모 트바데라 아니 가르레 아니 군다스 So furthermore, when we go furthermore, they defined each of the definition of each of these three characteristics are as follows. The first one, imputational nature, is defined as that which does not ultimately exist, but exists for a conceptual consciousness. Dela yena nangro bikunda dang sinyi yongsu chi bikunda ni shiri yo kunda de yawan de xin de nangro bikunda dang sinyi yongsu chi bikunda ni che da dongbo nangro bikunda ge chenji de gares ne shija tab de che sinyi yongsu chi bikunda de ge chenji de gares na da ni kansa ge da dong chu ji da tab ni de an gares ne sinyi yongsu chi bikunda ge chenshi yins all those chin chi yo da. So when we talk about imputational nature, then it is further divided into two types of imputational natures. Imputational natures, enumerated imputational natures, and imputational natures whose character is nihil, or in simple words, existent imputational natures
and non-existent imputational natures. And then the illustration of the first, which is existent imputational nature, is posited as object of knowledge. And then non-existent imputational nature, the illustration is given as the two selves. Yes. Ta de la me ta da dino la nango bi konda da tsini yon si chi bi konda se me ta do yon yon ga chi mo la me ka do ta ga resna de la yon ka resna ye bi konda da me bi konda se ye bi konda se da tong ba nango bi konda de la ye bi konda da me bi konda so de ni ba tsini yon si chi bi konda de la ka resna me bi konda se yon me tu di chi ni yon ta ke yon yung ye resa da chi ba da resa ja. So these two types of imputational nature, sometimes they are called enumerated imputational natures, and the other one is called imputational natures whose character is nihil. So these are just different ways of calling it, but in simple terms we can understand them as existent or non-existent imputational natures. Ta dino la tongbo de la ngazu shija tabe song de chedan shija rongdo ba tabe de shija chetsa ma de karesna kunda sya shara ta ni ba da ni sya da ni de karesna chuji da da ane kansa ga da ti ni sha go ra ta chuji da da kansa ga da ti ni lo de la ye re sin ye ma re sin me ba re sin go ra kansa ga da song de phombo la ma de bi rangcha we kansa chi phombo la de ma de bi rangcha wa de la ka re rangcha we kansa chi phombo la ma de bi rangcha we kansa de la ane kansa ga da chuji da sya de lo de la ka ja go sin churu tunde chaba sya de ka re sin chuji da o te ni ga da lo de la ye re sin ye ma re phombo la ma de bi kansa chi da churu tunde chaba chi ye re sin ye ma re te ni ja de ka chang ro sin ane me bi kun da sa cha ga re sya o te cha do te che re shang. So, when we talk about the illustrations given for these two types of imputational natures, then the first, which is the the existent imputational nature, then the illustration given is as a generality, the object of knowledge. And then, when we talk about non-existent imputational natures, then they assert the two selves as non-existent imputational natures. Now, according to the Chittamatra school, when they talk about the two selves, the self of person and self of phenomena, the self of person is such a self that is self-sufficient and substantially existent. So such a self does not exist. So that is the self of a person. And then the self of a phenomenon is exerted as this external objects that we discussed before. So such an external object does not exist. And what do we mean by such an external object? We discussed about it that from the object, from the object sides, without depending on the predisposition latent in the subject's mind, being ripened simultaneously. Just from the object side, it cannot be truly established. So such an external object does not exist. Thus. Teche da ni ta bus teche ta kunda gi tsini chi yewa teche ta ni ba kare se yong gi tsini ling do de ji je je on la te ni chong she se ani yong do gi te de che wen jo wa te yong gi tsini ta yong se ka ni go se ji je le te ni chong wa ta ani yong do gi ten la ba sa gi je te la ani ka de se na lo de le yong se ji je le te ni chong wa ji ji ti ka la ka go re se na yong do ten la ba sa gi je ba o te ni su ba se na me do o tu de la ka de se na ani yong se o cha re se te che. So moving on, then the definition of an other-powered nature is that which arises in dependence upon the power of others. Others, in this case, refers to causes and conditions. And the second part of the definition is this other-powered nature serves as the base of thoroughly established nature. Yes. Ta tela yewa da bachewa yana katsu yorisina shion tela yewa nis tabi shion dong ani karere madabi shion ni je ta tongbo de karere sina tabi shion gi chenji tela dinu ni sun yu do pabi jita yu she dang sanji gi chenbe tabe chendo pese tabe tela karere sina ani tabi shion chi
다 님바디 가르레스나 마다비 숑스야팅 센지 가르스나 사진 연례지 풍부 당당 알아 수길로 여대야기 아니 샤륜데지 풍부스나 디기도 어디 사진 여완행기 풍부될라 아니 가르스나 아니 마다비 숑스 드리지는 디시지 야기도 디제리샤스. Then other powered natures are further divided into two types, impure and pure other powered natures. And then the illustration given for the pure other powered natures are the wisdom of the superior beings subsequent to meditative equipoise and the major and minor marks of an enlightened Buddha. And then impure other powered natures, the illustration is given as the mental and physical aggregates that comes into being because of the contamination. 드리진도 다 안에 답이 영세온도 답아들라 다지 대시자동 딱 가시지 마다와지지 용도도 동거도 가르서나 파비지타이시 파비지타이시 송도 되나 파바다바데 동반인고 섬데 나바샤딩 파바다바이나 냐자 딜리츠 롬비 니캅스 아니 파비티지 쳔바츠라 가르서는 지탑스고 지탑 다 동지 가서 동반인고 섬도 또 비시럽리 쳔바 아니 파비지 쳔바트졸라 가르스네 지탑스고라 다테졸 지타스그 메 가르제 다비요레스나 아니 데노 가르스나 데브리 쳔바메 바이자 파비주지 단데 쳔바테스고 지탑스야테스고 데바른 홍와이나요 데브리 쳔바메 바이자 아니 가르 다바스 메트리지니 지타르도와 다 산지기 졸아요 친송 버와 친송 테졸라 다비 쳔스 가르 자그르스네 제 아니 베 게왈 데니 종 디비샤타 인스가레 다바스 제 다바 게왈 게원 바실리 데니 종와이 아니 가르 차는 거레스나 콜라 아니 가르 다비 쳔스 네 다도라버데 드리지니 우도아스 데제레디샤. So when we talk about the two illustrations that is given for pure other powered natures, then when we talk about the first when we talk about the first, that is the wisdom of superiors subsequent to meditative equipoise, then it is asserted that this is a pure other powered nature because this wisdom after subsequent or after the meditative equipoise that is gained by a superior is pure because even though for them subject and object they appear different, but then they know or they have realized that this subject and object are not different entities, so there is no mistaken appearance for them. This is why it's an example of a pure other powered nature. And then the second illustration is given as the major and minor marks of a Buddha. So then these major and minor marks of a Buddha are attained based only on the virtues that the Buddha has accumulated. So this is why it is a pure other powered nature. 제동아 드리라고 제리도 다등은 답이 영어스야 돼. 된다 너들이 나한테 제도에는 지겨war티니 존데기기니 영어데서라 지겨war티니 존데기기 제데 겨war티니 존데기 정도서라 답이 영어스야 돼. 당다고 제와이나 대다고 차되기도스야 대체. So then herein to kind of sum it up, the pure other powered nature could simply be understood as something that has been established based on the cause of good virtue. Thus. 다니바 가르스는 마다비존데 사진연리지 풍보스야 되래. 사진연리 사파스나 가르스는 니몬데래. 제도 다 델리 두두기 풍보데서 아니 가르스나 마다비존 마다바 가르스는 just 마다바 뇨모바 사파 제 마다바 가르스는 사파 뇨모바 텔레티니 두기 풍보데서라 아니 용데서라 가르스나 아니 마다비존스. So then, moving on, impure other powered natures. Now, herein the illustration was given as the psychophysical aggregates. Then, this psychophysical aggregate is a cause, is established or comes into being based on the cause of contamination. And this contamination is the negative actions and negative afflictions. So, to simply understand it, understand it simply, if a pure other powered nature is established through good virtue,
then an impure other power nature is established, it comes into being because of contamination or negative afflictions. Tejeresha, Yaneji Kubatabos, Teche, that's somebody Karesana Hanzo Yundra, said Tinisha, Karesana, Dani Korongo to be Tijini, Yundra, Dani de Takondi, Sason, Chuji Dada, Kansaka Dani Korongo Tomba, Chuji Dagi Mohameda, Kansakayana, Karesana, Dani Koronda Madaba, Kansaki Dag Mo Madabado, Chuji Dag Mo. Koronda Madabatella, and the London Yundra, Sagres, Yundra cigarette, Tombani cigarette, Tijini cigarette, Katukoni, Moboja Dosason. On the Yundra Sia, the Karesana, Dani Korongi, and the Tombi, Tijini Tella, and the Karesana Yundra, the Jagres, the Jeredwa. So then moving on, the third character, which is a thoroughly established nature. So the definition of a thoroughly established nature is given as a suchness that is an emptiness of either of the two selves. And the two selves we talked about before, the self of person and self of phenomena. So then suchness, entityness, limit of reality, these are like the different terms that are used to define emptiness. Lasso. Tejeredo, that they Kadola, Tanda Sumzubil, Sanzab Kadushibatella, Damidil Nishon, Kansaka Damedon, Chuji Damise, Nishi, Gore, Takazo, Jeshi, Simbari Karesina, Cheramadon, Dode Batezola, Damedela, Kaza Dame Chamorima, Chuji Damise, Shagresina, Shagmares, Tanda Di Lola, and Damedela, Kansaka Dame Chamodon, Chuji Dame Chamos, Damedela Madava Nisha. And the Punjatella, Shijitoba, the Numabitobas, Nisha, Shigdoa, Chetamelola, the Debatola, Numabitobasari, Madu, Shijitobasari, Tani, the Yungumia, could the Madavi Chebateso, Punjatella Mandava Niungure, Dametana Mandava Niungua, or Tedavichi, Chasa, Teche. So herein, when we talk about the definition of a thoroughly established nature being a suchness that is an emptiness of either of the two selves. So if we remember, then we kind of, if we go back to what the Sutra school and the Vibhashika school, they talk about when they talk about emptiness, then they do not really assert a selflessness of a phenomena. They only talk about a subtle selflessness of a person. And these are the differences that we need to keep in mind as we kind of study the assertions of the different schools. And then when we another point of departure between these two schools that we have studied and the one we are currently studying is when they talk about the objects of abandonment, then the previous two schools, they do not assert the object of abandonment as a cognitive obscuration as an object of abandonment. But herein, because the mind-only school asserts selflessness of phenomena, thereby they also assert the object of abandonment as a cognitive obscurations. Ta tela yena sta yundro de la pa yawa da boyena ka chi chigire sina yena ni da boyures chi chi malu pi yundro dang ani jimi yundro se yawa di ni je ta chenje de gare sung gore sina chenje de tongbo chi chi malu pi yundro ki chenje da gore sina pabi nyaja ishi sina ta pena tongba ni moson de tongi ishi de la ani chi chi malu pi yundro ki chenje se de je ta nimban jimi yundro ki chenje de gare sina chuni tongba ni ta be darang gare sina ani jimi yundro se de ki chenje de la ani tongba ni korong 도진이 주니 코롱 되게 생기샤그래서 되제되죠. So when we talk about thoroughly established nature, then they are further divided into two types of thoroughly established nature: non-perverse and immutable. Non-perverse thoroughly established natures and immutable thoroughly established nature. So then the illustrations for these two types of thoroughly established natures are: the first one, non-perverse. The illustration of a non-perverse, thoroughly established nature is the wisdom of emptiness that is with a Buddha or enlightened being. The wisdom of emptiness is asserted as the illustration of non-perverse, thoroughly established nature. And then the illustration of an immutable, thoroughly established nature is the general emptiness of all phenomena. Thus.
다 치지 말을 비용도 용도기 이와 고주 용도 많이 돼. 제주 치지 말을 비용도 세야돼. 파비냐샤 시세야돼. 치지 말을 비용도 세야돼. 용도기 이와 좀 그발이 마도 용도문이 데레베스나 용도문이 말에 로들라. 제주 고 용도기 이와 좀 용도스 메타바자레 마도 다 이와스고라다. 제 paton이 동반 용어선도 동기기 냐자 이시데라. 제 용도스 메타바자레 마도 용도문이 데레베스나 데 말에 어 대지도도 대지래. So herein, when we talk about a non-perverse or thoroughly established nature, then the example that that is given was the wisdom of emptiness that a superior or a Buddha has after a meditative equipoise. Now, when we talk about such a wisdom of emptiness, then herein it is kind of explained that this is not really a thoroughly established nature, even though it is cited as one of the as an example or as illustration of a thoroughly established nature. It is in reality not a thoroughly established nature. 제조 타고 용도 문이 많이 비제체 가르고 선데고도 공을 메인 드바 세번지 난달나 지미 바타도 많이 비시 용도 문이 많이 비제체 가르스는 콜 메인이 간이 아니 드바 세번지 그래서는 지금 말했어. 영은 콜미니 미유진의 간비니가 소 뇽무 비드바시 그래 세고 그래 영나 가래래 아니 시지기 드바세 세고 그래 들이 일단 다다 가르스는 치지 말고 요르스 돈이 모섬도 동글로 써야 돼 콜미니 아니 드바세번 주비 남지 미바데 레베스나 그 말에서 언디시 투지 안도. So then, when it is asserted that this wisdom of emptiness that an enlightened being has is not really a thoroughly established nature, then the reason that is given for this statement is that such a wisdom of emptiness cannot serve as an object of observation, wherein, because if you take such a wisdom as an object of observation, then such a wisdom as an object of observation, it does not serve the purpose. It does not serve the purpose to kind of clear or extinguish the two obscurations, the afflictive obscurations and cognitive obscurations. So meditating only on emptiness can extinguish these obscurations. You cannot meditate on the wisdom of the Buddha to extinguish these obscurations. Lasu. 대성도 다단다데 동만중고선도 베냐자 시시야데 코 감기글로데레 마도 감자기 유디레 차그르에서는 차그요 말했어. 네가 돈이시야데 감자기 유디레 차고 그랬어. 요접시야데 감자기 유디레 차고 그래 마도 감제데레 차는 디그르에서는 디그 말했어. 단데 추지 말로 요접시야데 코 감기다고 차르 마도 감지 유디레에서는 말했어야데 대 차르고. So herein, when we talk about a thoroughly established nature, and when we talk about the illustration of the wisdom of a Buddha, then the wisdom of a Buddha actually lies with the meditator himself. It's not an object of meditation. So this is why it is not a thoroughly established nature. 제가 산자베 라우델라 가서 데요로 가레레스와에나 본자들 니시에서 녀모비도바동 시지도바스 니시에. 니시바 나시기 간지기 요델라요 니송바리 가레레스나 간사게 담에동 주지 담에바 니스. 다 본자디 니디 가르레서와이나 가디 녀모 비도바다 시지도바로 녀모바데 아니 가르레스나 메바조발라 감자 유츠오데 가르레스나 가사기 담이 시아데 감쿠레스 다 시지도바 시아데기 아니 메바조발라 감자조데 가르레스나 추지 담이 시아데 감쿠레 들이 이자 도바델라 니요바 나시기 감디 메바소지기 감자기 유텔라요 니 감게게로텔라요 니 So one way of trying to understand this is when we talk about the objects of abandonment in the mind-only school, it is asserted as this afflictive obstructions and cognitive obscurations. So then these are the objects of abandonment. Then the objects of observation or meditation in the mind-only school are the two selves. The self of a person and the self of phenomena. So in order to dhagmera kansagi
ere khasaki dami nyumu bidwa meba sobala kar gamza chodi karesana khasaki dami. So when we talk about the object of observation in the mind-only school, then the object of observation would be the selflessness of person and selflessness of phenomena, and the two abandonments, which are afflictive and cognitive obstructions. So when we meditate on the selflessness of person, then we kind of extinguish the afflictive obscurations or afflictive obstructions, and then when we meditate on the selflessness of phenomena, then we extinguish the cognitive obscurations. Autorité ni chardo teresa ti konlemen de chituni yeza tendibino konlemen de doba sebanju nanda la jimi batato mai bechiris chezo choji malu bi yondosia de yondok me taba zamado yondok muni revesena mares muni na namba tabi lamti ganja mi ba to di ngure o te mingu maresia de techeche dayo dini chile do ta karere ta mo karesuni yudela ma chiondu kare charu gore sewaina yon shija de yoina 아니 가디 간디니 이제텔 때와 진심도 눈으로 그랬어요. 지도 이와들 마치 시온도 단다 현자 가르시 버렸으나 군접지 대바도 어느 대답 대바스 영 가르시는 유텔라스나 문도 텔라까지 쳐도 그랬어. 이와는 버치와인 같이 연구했으나 니 군접지 대바도 어느 대답 대바스야. 대체 연구도 있어야 대체래셔. So then, since these are the three characteristics, characters or three natures of all phenomena, then all objects of knowledge or all phenomena are further divided into the two truths, conventional truths and ultimate truths. Lasso. 다티 니제 다니지 동보 가르스네 군제 dembi 다 친이디 가르용 거래서나 타니 쭈지지 리시치미 니비 된데 아니 군제 dembi 친이스 군제 dem바스 가르고서나 타니를 쭈지기 아니 체마치 요레스 되게 니비 된데라 아니 가르차는 거래서네 리시 쭈지지로 타니 쭈지지 리시 아니 기 치미 니비 된데라 가르래서나 아니 군제 dem바스 그런 게 친이도 가르차는 거래서나 데레스야 지제. So then of the two truths, conventional truth, the definition of a conventional truth is given as an object found by a prime cognition that is a knowing awareness distinguishing a conventionality. Yes. 대체 되네 줌바 당 군자 dem바 당 아니 단지 dem바도 가르잖아 된치리스 메다도 만다와리 마도 군자 dem바텔에 줌바용 시게리 군자 dem바용 시게리 가르서 단지 dem바용 시게리스 대소 가르스나 아니 된치리스야 대치치. So if this is the definition of a conventional truth, an object found by a prime cognition, there is a knowing awareness distinguishing a conventionality, then falsity, conventional truth and nominal truth, these are mutually inclusive and synonymous. 다 된다 주지지 시치미 니비 된데 가르스나 된다 디비치니 가르스나 된다 주지지 시치마 된다바 아니 주비 리시티기 니비 된데라 가르레 된다 디비치니. Then the definition of an ultimate truth is given as an object found by a prime cognition that is a knowing awareness distinguishing an ultimate. So if this is the definition of an ultimate truth, lasso. 대체 다콜라 가르스나 데선도 돈니스 메테 된다 마텔라 메 가르스나 돈니 아니 주인스 아니 용접치 아니 된다 데바치 아니 용답이타 아니 디시니스 담마다 조우더블레고메데 어때서 가르스나 가가 된치리스 메타돈 바로 돈니스게리 아니 주인스게리 용접스게리 된다 데바야 스게리 용답이타 스게리 디시니스게리 어때서 가가 가르스나 된치디레스야 데제레샤. So then, if this is the definition of an ultimate truth, an object found by a prime cognition, there is a knowing awareness distinguishing an ultimate, then emptiness, element of a superior's qualities, thoroughly established nature, ultimate truth, limit of reality, and thusness. These six terms are asserted to be mutually inclusive and synonymous. 대체제 다 된다 데바이나 롱기 친이 지투비 첩종스 제조다 산자빌로라 가르스나 된다 데바이나 롱기 친이 지투비 치그레 산자빌로라 가르스나
대전지 지바인 속으로 로기 친지 잡아다 안에 내가 잡았더니 네 지바인 있어 로기 친지 잡아다 내가 잡았더니 네 지바인 있어 예자 들이 예자 돈다 대바이나 아니 가래래 아니 로기 친지 집이 잡수 그래 산자빌로라. So then, moving on, herein comes an assertion that is made by the mind-only school. They say that an ultimate truths necessarily exist by way of their own character. And herein, when they say ultimate truths exist by way of their own character, then we have to understand that when they say truly established or truly exists, then they mean that they exist or they are established by way of their own character. 다 군자 덴발라 아니 롱기 친이 트바다 마드비 찬니자 요레스 군자 덴발라 롱기 친이 트비 찬요 요레 롱기 친이 마드비 찬요 니자 용그레스 대체제. Now, when we talk about the conventional truth, if an ultimate truth necessarily has to exist or has to be established by way of their own character, then what about conventional truths? But conventional truths do not necessarily have to exist by way of their own character. There are some conventional truths that exist by way of their own character, and then there are some conventional truths that do not exist by way of their own character. 다 군자 덴발라 롱기 친이 트비 차 용케디 가르샤고 그랬으니 영데 영 공이 받이 가르친다 롱기 친이 트비레스 영이나 가르르스나 안에 롱기 친이 트비 추비레스 이제 군자 덴발라 롱기 친이 트비 차 용케디 가르샤고 그랬으나 영 스나 디고도 영은 디지지 추 공이 받이도 가르르스나 안에 롱기 친이 트비 샤그레스 두진이 버출라라다 두진이 추 공이 받아. So then, when we say that conventional truths can exist or not exist by way of their own character, then an illustration of a conventional truth that exists by way of their own character would be the other powered natures. And other powered natures or functional thing. These two are examples of a conventional truth that exists by way of their own character. 제조다 영어도 롱기 친지 트비 제지 가르스는 아주 kontin 로사서 친지상을 내가 정말에 제가 채운데 영어도 영어니데 내가 정말이라 살아. 제조 영어 내가 정말이자 아니 롱기 친지 트비 차도 그래. 롱기 친지 트바도 내가 정말이니 니지바레스 아주 건이 대신 로신 바래와. So then herein when we talk about this other powered nature being existing by way of their own character, then if we remember at the start of the class, we said that of the three natures, the two other powered nature and thoroughly established natures truly exists, and then the imputational natures do not exist. So we kind of have to apply that classification here. And then at the start of the conventional truth and ultimate truth, then we also establish that if it exists by way of its own character, then it truly exists. Thus. 다 군자 덴바텔라 안에 롱기 친이지 마드 비차 용케디 가르자 그래서 롱기 친이 두 비차 용케디 롱기 친이 두 용케디 영어디자 군자 덴바엘라 롱기 친이 마드 용케디 가르자 그래서 군다 비추나 군다 비추나 가르르스나 안에 롱기 친이지 마드 바 레스 군자 덴바엘라 롱기 친이 마드 비차 용케디 가르자 그래서 친이 섬주는 군다 세야데 안에 롱기 친이지 마드 바 레스 되죠. So then a conventional truth that does not exist by way of their own character would be, of course, imputational natures. So it means that by its own character, it means that without the designation of the mind, without imputation of the mind. Rangi tsingi gi duba la narwa, tini rangi loi ni takwa zamma imba, dindeji lo kogore ves. Re rangi loi mente dazan shaba mayimba yukurong ni chuba. So then, yes, it actually means that something that is not just imputed by the mind, but there is an element that arises from the object itself. Yes. Yes. Generally, how many arts of emptiness there are? Just if you. How many are kinds of emptiness kinds there are? Generally, can you ask?
Chirdangi tongi la yewado khazishigyo geres. Chetan da tonyi la yewa sugor kare sugor da tonyi la me tundi ta tong ne da kasakani ji mobu shuji labdig do da tonyi la misigi ta yewa sina matawa sina tundi ke chimpe ne tonyi la dere da yewa da shigor ra pe ne ngajum duji shigoro tonyi nishi sia da tonyi ene kare re chido iso tonyi nishi to tonyi chido to tonyi sia da tomba ni ni sia de tundi gune yo chido mobu ji ngores tomba tonyi nishi 저도 아니 제 니야 뒤두고는 막 대체로 치도서 보라 어떻게 막 쳐야 돼 뭐 연구를 해야 돼. So then generally speaking, emptiness has a lot of names: thirstness, limits of reality. So that word emptiness itself, it has like 1,000 different names in the scriptures. But then answering your questions about how many types of emptiness are there, then there are different presentations according to different scriptures, and then or different scriptures and different schools. Sometimes there are presentation of emptiness as two emptiness. Then there are four presentation of emptiness as four emptiness, 16 emptinesses. But Buddha said, I would like to know what Buddha said about 좀된 내 고랑기 니 동이라 니 고랑 랑기 순조라 가제 순요레스. 다마 뒤도아이나 다 저단다 둘이 강아 연구하라. 마 뒤에나 다다 고벌레도 바다 다와타고 엄마주고 손 디노 가르스는 주도 가서 예완나니 손세야 돼. 가르스는 간사게 담에도 주지 담에 있어야 돼. 마 뒤에나 동반이 있어. 예와 주도 가서 뭐 가서 시도아이는 니레스. 동반이들 간사게 담에도 아니 가르래 주지 담에 간사게 된데 동반이도 주지 된데 동반이 있어. 어디냐만 뒤도 그래서야 돼. So then, to kind of like sum it all up, then according to the Buddha, as is attested in a text by Daotakvara, by Chandrakriti, one of the masters, immediately after Buddha, in his text called Mulya Madhya Mika Avatar Karikara, then in it says like all in all, emptiness could be understood as emptiness of person and emptiness of phenomena. But Two. Buddha didn't say that. 좀내 얘기인데 송요 말았어. 돌 산지기 돈이 니시요 송요레스 동반이 니스 예요 송요레스 돌 강가서 돈이 니시다 돈이 저도 동반이 니시야 자주 돌이 마 송요레스. So according to the actual teachings given by the Buddha and as recorded in the sutra, then the Buddha explained emptiness in a lot of different ways. He made a teaching about emptiness on the basis of two presentations of emptiness, 2 emptiness, 16 emptiness, 20 emptiness. It is evident in the sutra. 다는 도드스는 요라 가도 나주 출lum용이라고 진 쳇동반이 노동반이 순노동반이 니가 동반이 대대비 동반이 디지비 동반이 있으마 배도 그런노네 동반이 니시고 송어를 동반이 지고 송어를 동반이 니지고 강가요 선지기 양 송요레서. So if you kind of like have familiarity with the sutra text, then the Buddha himself had like talked about emptiness in this different ways. The inner emptiness, outer emptiness, inner and outer emptiness both together, and not inner and outer emptiness. So it's a lot of, the Buddha himself had made a lot of different presentation on emptiness. 다티가도 뭐 지정해놔로 디고도 저러 단인들 저거 요아이나 다다 빠데 다와타바기 송 오마주바기 대와 지르부지 송이야 오마 구마라서 지요레스 디노라 동반이 니시 동니제 동니제도 안에 동반이 니시야 고 차송부터 지네 봐 안에 배 대시 봐 차송배 시부지 저요레스 단다 오마주바기 대와기 오마 구마라서 지르부지 송이야 배차지 요레스 오마 고치 디노라데 차송바 So then, if you really want to know about like the kind of a detailed presentation or explanation of emptinesses, then I recommend you to read the text of Chandrakriti first, the Mulya Madhya. Yes, not Nagarjuna, Chandrakriti. Yeah. Commentary, and then on that text there is a commentary written by Jetsongkapa, wherein like this is further explained. So I encourage you to read these two texts. Can I clarify this? You said conventional truth do exist by way of their own character.
right? Conventional truth do exist by way of their own character, or do not. Do not. There are two types. Yes. So Yes. conventional truth. Kunzup dembala ani rangi tsengi le duba yueba chi na meba chi yore so. kunze dimba dela The definition wasn't whether they exist. The definition was an object found by a prime cognition that is there is a knowing awareness distinguishing a conventionality. But you said conventional truth do not exist by way of their own character. Some exist No, that I way didn't. and some do not exist that I way. didn't say that. No, and then you said an example of the conventional truth that do exist by way of their own character is the other power. Then the definition doesn't make sense, right? That is why I was... I didn't. The definition wasn't that they exist by their own nature. That is the definition, but then Geshe went on to talk about the assertion of the middle mind only, right? The ultimate truth and the conventional truth. Ultimate truth exists by way of their own character. That is, they are truly established. That is not the definition. It's not the definition, Yes. but he went on to explain that. Yes. Right? Yes. So that ultimate truth exists by way of their own character. That is, they are truly established. Whereas conventional truth do not exist by way of their own character. Some exist that way and some do not exist that way. That tsengi duba larwa. Tundam ina tsengi dube chabre larwa. re That tundam gi tsengi di shage yo marwa. kunze dikse kunze dipsini Mare tundam gi. tanda dipsini ne That is a assertion, not a definition. Yeah, that is the assertion. That's Yes. what I'm asking. And so my question about that assertion, you gave an example, right, of conventional truth, and I just want to clarify, is the conventional truth that do exist by way of their own character, is the example other-powered Nature. and functional? That do exist, not Yes. do not, right? That do exist. Okay, that do exist by way of their own character are other-powered and functional. And that was, for me, it's confusing because if they exist by their own character, it means they are not influenced by other things, correct? But I thought other-powered nature comes into being The because... rangi tsengi gi duba lana yora jiwan sharwas. Ra. Rangi tsengi gi di kunzup demba gi ji rangi tsengi gi duba demba di jiwan sharwa. re Shiwang shana, ani rangi tsengi ki duba ina, ani shiwang khande chagi res. Shiwang lana ju chen shinda chila tuan gore lagi yo ras. Ani? chezo jeje shida chile tundu gowa yinza ko karere yon de rangi tsenji taba reso da tsenji ji mado bayina lo yipa taba tsamre mato yu khorong ni meba da kunta ki chuti karzen lo yipa taba tsam lo yipa jaba tsamre mato yu khorong ni meba de la karere ane kunta sigora tada rangi tsenji taba so lo yipa taba tsam mayepa karere 유코롱은 주처들이 제도 젤레티니 중그레 사 로이 파타바즈 마르 제도 젤레티니 중그레시 디시 드리지니 요거라 제도 다다 디들 가르스나 롱이 친이 쪼바 인소나 가르스나 제젤리 쪼와 인자 가르레 아니 롱이 친이 쪼바 미츠 차발라 거다. So when we say exist by way of their own character, herein if we apply that qualification to other powered nature, then it is exactly that. It is established by way of their own character because it exists, other powered nature exists because of causes and condition. I see. So by way of their own character means exist by causes and conditions. No, in this case, when we In talk this particular yes, case. when we talk about, Okay. and now to kind of make it clear, when we talk about imputational nature do not exist by way of their own character because it does not exist from the object side. It is totally imputed by the mind or the conceptual consciousness. Thank you. Thus. 대지라 루다 대제제 영어롱이 친이지 맞았죠. 영어롱이 친이지 저쪽 군다고 주나롱이 친이 맞으비치. 어다데 제도 군다 대마데라 롱이 친이 주비 차제도 맞으비차데 갈 수는 군다데 소리. 군다고 주대서 가르데스나 아니 가르레 롱이 친이지 두그레스나 롱이 친이 저 말했어야 딘디차라버지. 다 줌바이나 아니 줌바 두고 그레스나 고거 말했어. kontin이 가르스나 군다 대마 단이 대마 아니 가르레 아니 줌바 산데 되지 있어라. 그래서 다이자 다 줌바도 아니 줌바 줘봐 되니라요. 아니 집어치고 그래서 들으지니 이거도. So herein we already gave an example or illustration of a conventional truth that exists by way of own character as being other powered nature, and then of course a conventional truth that does not exist by way of their own character would be imputational nature.
And then even though it does not exist by way of its own character, but this imputational nature is asserted to inherently exist and exist in their own right. Now we need to be technical and consistent with these assertions. And now moving on, keeping in mind these technicalities and these assertions, then herein comes another assertion. When we say it at the start of the starting point wherein we define a conventional truth, after the definition we said falsity, conventional truth, and nominal truth. These are mutually inclusive. So herein the assertion says falsities do not necessarily falsely exist, for although other powered natures are falsities, because other powered natures are conventional truths, they do not falsely exist. Falsities do not necessarily exist. Do not necessarily falsely exist. For although other powered natures are falsities, they do not falsely exist. Appena desundo zumba yina zumba chugumare pe karajasen pe yonde sore. Yonde zumba reti ina yakare zumba yide karere kunjor dembadan ani karere tanye dembadan ani zumba san tonje jasason. Yonde karere sunde zumba yibe jese karesena kunjor dembare. Kunjor dembadan zumba dan ani tanye dembasan tonje rowa. Duri yechon yonde zumba reti ani karere zumba tubaresena mares ote cheba chegu gores are. So here in trying to wrap our heads around this assertion, now remember falsity, conventional truth, nominal truth, these are all mutually inclusive. So the statement starts, falsities do not necessarily falsely exist. For although other powered natures are falsities, they do not falsely exist. Now going back, what did we say other powered natures are? They exist by way of their own character. Right? So again, when we say they exist by way of their own character, we said it means they truly exist. Right? So this is why falsities do not necessarily falsely exist, because other powered nature is a conventional truth which truly exists. Tatimuni mandu samde karasa sanzabala dam karuji jagwarsna condition you chutanji tinismuni no debate ma shijache. This debate shijache chut karuji and tinisamo karon dundu gores. Yana kunda igore, yana jion igore, yana yundo igores. Tesamo karon matun rosa yores ne jena kayo maresa teje. Ta konjosum chivade karichi gores ne condition shigi demato marugi. Constanga de ranshi yobado rongni troba yoba chiba chijures yena chiba karu yoresina demba troba be chiba chigures dik nigudo ya chiba karu chiguresina kunda de chinisum junon kunda dema matabare jemodo yudoni deba trobares di chiba de gazu nigo eki sandu tongoya tongbo de chutanji karu jiwa yene chinisum koron dundowa chinisum de karu jiwa yena ranshi yobado rongni yogobati chiba chijunche 다 콘사는 논식이 제가 가도 연구를 해와이나 어떻게든지 제가 책구를 해서 진짜 가르래서 책구를 해서 가르래서 진짜 군다들 대마 맞아 받아 용도 되니라 가르래 대마 줘봤어 뒤쳐봐 뒤하고 그래서 남자 자고 그래서 대지지. So then to kind of sum it up, then with this summation maybe it will be more clearer. So then to kind of sum up our discussion so far, when we talk about like the mind-only school, when they assert that all phenomena could be characterized into these three natures, the thoroughly established nature, the imputational nature, and then thoroughly other powered nature. Since all phenomena and all objects of nature could be characterized into these three natures, then these three natures, they share this common point, that is, they inherently exist and they exist in their own right. So even though these three characters inherently exist and exist in their own right, we have to make a distinction that do they truly exist? Do they exist by way of their own character or not? This is the way we need to kind of sum it up. That's all. 제조 데칼라 다다 대지 자오도 가르스나 데바 토마도 치와노 지기 롱이 진이지 담마도 비 치바치고 그래서 데바 토바다 롱이 진지 토마니 치바치 중레스 세운데
다 군다 데마 마다 정도 유전이 데마 트스와 나시기 군다랑 친이지 마다 정도 유전이 데랑 친이지 트스 라고 친이지 트바다 데마 트바티니 니치 바레스 제소 대양지 미고에 지레 샤샤 지레. So then, when these three characters or these three natures, they share the same point of having inherent existence and existing in their own right, then the point of the point where they are distinguished is whether they truly exist. Now, when we say whether they truly exist, then we have to refer to whether they are established or whether they exist by way of their character. By way of their own character. And now of the three natures, imputational nature does not truly exist because it does not exist by way of its own character. Whereas the other two, thoroughly established nature and other powered nature, it truly exist because they are established by way of their own character. 다 덴바 토마도도 랑 친이 토마도 비체바 치고 요아이나 랑 친이 토마도 덴바 토바스야 간주지 샤고 그래서 디기 랑 친이 지토바도 덴바 투비 투시티니 하고 그래서 랑 친이 지토바도 덴바 토바기 투시티니 지바레스 이자 랑 친이 토바고 두지 구그래 랑 친이 마도바스는 두지 구그래서야데 가르치나 랑 친이 지토바도서야데 참다바스는 너도 세다고 간주지 샤고 그래서나 대하 하고 그래서 지되셔. So then, when we talk now, we need to be technical and consistent with the terms that are being used here. We cannot just use these terms interchangeably, and we cannot cherry pick like this term. So herein, when we talk about truly exist and established or exist by way of their own character, then we need to know that these two kind of has the same qualifications. And these two mean the same thing. But of course, if you are being very technical, then there is a difference between these two terms. But for the purposes of this class now, we have to understand these two terms have the same qualifications. 제가 다들 다랑 친지 좀 데모 좀 체 가르치는 데 자우도 가르치나 랑 친이 맞아 봐서 건드서는 거고 그래서야나 로이 잡았잖아. 조지 다도 도지 로이 잡았잖대라. 로이 잡았잖대라. 메도 다이 메스나 조지 다데지 다스나 또바지지 다 메도 가서 또바지 잡았잖대라. 랑 친이 좀 맞아 봐서 랑치니 마다바스야 메도 다이 샤바쌈데라 로이 파타바사 메도 다이 파 샤바쌈데라 아니 랑치니 마다바스 대지고 그래서. So herein, when we say that they are not established by way of their own character, then one way of understanding it, or like is it in this way? So when we talk about not being established by way of their own character, Madhubaro again, 생이기 Madhubaro. So it is established not just by applying a name which is a sound or a term which is a concept, right? By the mind on the object. So this is the way of understanding. 랑치니 토바도 데바토바스네 티 도주 메도 다자지 샤바 마이바 유코롱 투모 마이비 들리기는 좀 되라 랑치니 토바스 그래 데바토바스 그래 코니기 된다 지바레스 메도 다자지 샤바 참텔라 랑치니 마다바 랑치니 토바스네 티 도주 메도 다자지 샤바 마이바 유코롱이 투모 마이비 들리기는 좀 되라 아니 데바토바스 그래 랑치니 토바스 그래스 어때지라요. So in contrast, something that is established by way of its own character is something that exists not upon the dependence of mere name, which is a sound, and term, which is a concept applied by the mind on the object.